Because whenever we are ready for presentations, so what steps we go through? How do we start thinking about presentation, right? So first of all, according to some experts, there are different stages or steps of presentation. Some people say that there are 5 steps, some people say there are 10 steps, maybe 15 steps if you divide them into small steps. But broadly, মোটা দাগে যদি আমরা বলি, prepare carefully. প্রিপারেশনের মধ্যে আবার অনেক ধরনের স্টেপস থাকতে পারে, সেটা আলাদা, বাট ব্রডলি ওভারঅল prepare carefully. For example, if you have a presentation without preparation, all the other steps will not work or be effective without a good preparation, right? So prepare carefully. As you have written, some of you have written about the topic, right? First of all, think about the topic. That is the part of preparation. Prepare your slides if you need the slides. That is a part of preparation. Prepare your notes if it is extemporaneous speech. Collect information, data, or collect some videos, collect some images if you need them. So all these are related. How many slides do you have to maintain? How much time you are allowed to present? So you have taken preparation for a 1 hour of speech, but you have only 5 minutes. Is it a good preparation that you have taken so many things that will take 1 hour, but you have 5 minutes of time? So take preparations accordingly so that you can cover it in 5 minutes. That is your plan for preparation. Use visual. Visual means visual, so ছবি, স্লাইড যদি থাকে স্লাইডের কালার এই সব মিলে, ইউজ ভিজুয়ালস. ভিজুয়ালস আর nowadays very important. ভিজুয়াল ছাড়া যে প্রেজেন্টেশন হবে না ব্যাপারটা এমন না, বাট visuals are very important nowadays for our presentation because we use different kinds of slides, visuals, colorful and different images, sometimes videos, so that people can understand easily. For example, you are showing or demonstrating or showing a demonstration of something which is scientific, so you may need to use different colors. The biological কিছু হয়তো দেখাবে, অনেক কালার দিয়ে দেখাতে হবে, না ভিজুয়ালটা ঠিক না হলে বোঝানো যাবে না যে কি. So use visuals wisely. That means which is appropriate. Color sense. Consider your audience. This is very, very, very important. If you think, for example, you are my students of BSc level. So I am presenting in front of you. But if the audience is not at this level, for example, school level students, will it be the same presentation for them? Because audience is different, level is different, so I need to think differently, I need to arrange it differently. Preparation time সেটা মনে রাখতে হবে যে আমি কাদের জন্য বলছি কথাটা, তাদের জন্য এই কথাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা, কি ঠিক আছে না? মানে সেন্ডার শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিসিভার. সেন্ডিং, ডিকোডিং or encoding, encoders should remember who is the audience or who will decode my message, right? Be positive. This is very common thing in our life. Always you need to be positive. That means if you are not positive, if you don't look energetic, so audience will not feel very much, eager to listen to you. আরেকটা কোথায় জানি ছিল বলেন তো? 4 নম্বর হবে কনসিডার ইওর অডিয়েন্সের পরিসর. প্র্যাকটিস উইথ এ ফ্রেন্ড. ওকে. আমরা তো 6টার কথা বলেছিলাম না, এই যে 6টা, ঠিক আছে. So audience is very important. You need to think about the audience who is going to listen to me. না কেমনভাবে কথা বলবেন, অডিয়েন্স শুনলে শুনছে, না শুনলে না, আমি তো বলে দেয়. অ্যান্ড নেক্সট, প্র্যাকটিস উইথ এ ফ্রেন্ড. সো ইফ ইউ আর গোয়িং টু ডু ওয়েল, ইউ নিড এ প্র্যাকটিস. একেবারে এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করলে এমন না, একটু কারোর সাথে, কারোর সামনে বলা. উইথ এ ফ্রেন্ড. হোয়াই উইথ এ ফ্রেন্ড? অর সামওয়ান ইউ নো ওয়েল. ফ্রেন্ড বলতে একেবারে ক্লাসমেট বলতে এমন না, যে কেউ, হ্যাঁ কলিগ হতে পারে. ফ্রেন্ড বলতে এখানে অনেক ধরনের যাদের সাথে সম্পর্ক হলো ওই মিন করা হয়েছে. Friend, why should you practice with someone else? Why? নিজে নিজেও করা যায় তো.
হ্যাঁ নিজে নিজে করো, কাউকে না পেলে তো নিজেই করতে হবে। সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে একটা, বলেন তো কী জানেন? ফর ইউর কনফিডেন্স, ওয়াই? আরে yes, yes, for feedback. First of all, it's your psychological thing that someone is listening to me. আচ্ছা এই ক্লাসে কেউ নাই, আপনি এসে এখানে সুন্দরভাবে কিন্তু আর এখানে গেলে কী হয়েছে, আর যখন সামনে সবাই আছে একই ক্লাস, তখন আমরা কি করছি, তখন আমাদের নার্ভাসনেস কাজ করতেছে। সো উইথ সামওয়ান অ্যান্ড উইদাউট সামওয়ান, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। অ্যান্ড উনি যেটা বললেন যে গেটিং সাম ফিডব্যাক, ফর এক্সাম্পল ও হয়তো বলতেছে না তোমার এটা ভালো হয় নাই, বা তোমার এই স্লাইডটা তো দেখাই যায় না, লেখাগুলো তো ছোটো বোঝা যাচ্ছে না, or your pronunciation, you need to improve your pronunciation, or you are too fast, you are speaking too fast or too slow, যে তোমার এত দ্রুত বলতেছো কেন, মনে হচ্ছে মানে তাড়াহুড়ো করে মুখস্থ করে সব বলে বলতেছো, আরেকটু স্লো যাও। এই যে ও যে বললো তখন আমি কি কাজে লাগালাম জিনিসটা, ঠিক আছে আরেকটু আস্তে যেতে হবে। সো গেটিং ফিডব্যাক ফ্রম আদার্স, দেন ইট উইল improve your presentation, and be positive always, be smiling if যতটুকু সম্ভব, একটু ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মুভমেন্ট, ওগুলো আলাদা আলাদা ইয়াতে আসবে। আমরা যখন প্রেজেন্টেশন আরও ভিতরে যাব তখন এটা ডিউরিং প্রেজেন্টেশন আমি কী করব, প্রেজেন্টেশন অবস্থায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনটা কোনটা করলে আমার এনগেজমেন্টটা ভালো হবে। অ্যান্ড ফাইনালি দিস ইজ এ ওয়ার্নিং, ডোন্ট রিলাই অন টেকনোলজি, ডোন্ট অলওয়েজ ফুললি 100% ডিপেন্ড অন টেকনোলজি। মানে এই যে স্লাইড চলে যেতে পারে, কম্পিউটারের সমস্যা হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। So do you understand some of the basic steps of presentation?